Right. So, regulation of gene expression in eukaryotes. So, when compared with the prokaryotic DNA or chromosome, the eukaryotic genome or DNA or chromosomes, their structure is very, very highly complex. Until now, a complete, clear regulation of gene expression in eukaryotic organisms is not completed yet, but some progress has been achieved. Right. So this is very, very basic point. It is not asked in any examination, but this point you should remember. Each cell of higher organism contains the entire genome. This is not an important question, not asked in any examination, but this is a basic point. Okay, so for the preparation of exams like SET and NET examinations, you should have these fundamental things in your brain. Okay, you should have this minimum knowledge. For example, any multicellular organisms, whether it is a plant or animal, it is made up of billions of cells or millions of cells. Okay, so in every cell, the entire genome or the total chromosomes are present in. I have told you in the previous class. I'm telling and stressing this again. ప్రతి సెల్లులో అన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీకు యూ కెన్ ఐల్ give one example. For example, if at all any crime scene is occurred, okay, so the forensic department will collect the cellular debris or blood sample, okay, or any uh, doubtful person's saliva is taken. One single cell is enough. Okay, so they collect the cells which are present at the place of crime scene, and they compare the DNA from a single cell to the with the doubtful person's DNA. Okay, so if they are matched, okay, that person will be concluded as a culprit, okay, or criminal. So how? Because if a single cell is enough. Okay, the cell contains the nucleus. Nucleus contains in human being all the 46 chromosomes, whatever the cell it may be. So even from a single hair follicle, okay, in a crime scene, it is common. Okay, the falling of the hair from the criminal during the struggle. Okay, so a single hair follicle at the base of the hair contains many cells. Okay, one cell is enough. Okay, they will compare, they will isolate that hair follicles DNA. Okay, they will take the samples of suspected persons and they will compare the uh, available or collected sample DNA and the suspectful person's DNA. Okay, so whom DNA is matched, that person will be considered as a culprit. Okay, so how? Because any cell contains the total genome. So this is very, very basic, important point. ఇది ఏ ఎగ్జామ్లో అడగారు, బట్ మనకు ఇది బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. As in prokaryotes, gene expression in eukaryotes is regulated to provide the appropriate response to biological needs. What is gene regulation? నేను మొన్ననే చెప్పాను. The gene regulation is nothing but switch on, switch off
the genes wherever needed. For example, if a particular product is needed at a particular period of time, only that gene is activated in a particular cell, in a particular tissue only. In the remaining total body, that gene is switched off. Only in particular tissue, that gene is activated. For example, human being is a eukaryotic organism. Okay, our what we call the pancreas produces the insulin and glucagon hormones. Insulin is produced from a particular gene or insulin gene of the cells of pancreatic organ or pancreas. Okay, so the pancreatic genes are switched on, which can produce the insulin. Whereas in the skin, in the heart, in the kidneys, in the brain, in the lungs, or in the muscles, or in the bones cells, okay, the same gene that can produce the pancreatic or insulin is also present in all these organs. But in these organs, that particular insulin gene is deactivated or switched off. This is called gene regulation. Anyway, so uh, in eukaryotic organisms, the gene regulation may occur in the following ways. Expression of certain genes in most of the cells. I have already told you during the operon concept that some genes should be continuously switched on. They should not be switched off. Like the genes which produces respiratory enzymes. రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్స్ అవి కంటిన్యూస్గా అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే వి 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 కంటిన్యూస్లీ పెర్ఫార్మ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఫర్ విచ్ వి రిక్వైర్ గ్లైకోలైటిక్ ఎంజైమ్స్, TCA cycle enzyme or Krebs cycle enzyme and electron transport chain enzymes. This is one example. Such genes which produce such kind of important factors which are needed continuously, they are called housekeeping genes. Okay, so such genes are activated always in most of the cells. So second thing is activation of selected genes upon demand. ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పింది ఇది. ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో అవి మాత్రమే యాక్టివేట్ చేయబడతాయి జీన్స్. దట్ ఈస్ రెగ్యులేషన్. పర్మనెంట్ ఇన్యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ జీన్స్ ఇన్ ఆల్ బట్ ఎ ఫ్యూ టైమ్స్. ఇందాక నేను చెప్పిన కదా ప్యాంక్రియాటిక్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో pancreatic gene is permanently inactivated, okay, in all, okay, అన్ని టిష్యూస్ లో ప్యాంక్రియాటిక్ జీన్స్ అనేటువంటి ఇన్యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఓకే, ద ప్యాంక్రియాటిక్ జీన్స్ విచ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్సులిన్ జీన్స్ ఆర్ డియాక్టివేటెడ్. ఓకే, బట్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్, ఓకే, అంటే కొన్ని సెల్స్ తప్ప మిగతా అన్నిటిలో పర్మనెంట్ గా ఇన్యాక్టివేట్ అవుతాయి కొన్ని జీన్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ గివ్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మజిల్ ప్రోటీన్ కంటైన్స్ యాక్టిన్ మయోసిన్ ప్రోటీన్స్. Those are those are also produced by the a particular gene, a particular genes. Okay, the actin is produced from a particular gene, the myosin is produced. Okay, so these genes which can produce actin and myosin, they are present in all the cells of the all the organs, but they are produced only in muscle cells. They are not produced in other tissues. In other tissues, such genes which are needed only in muscle, they are permanently inactivated. The same way, brain functioning proteins కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఆ పర్టికులర్ ఆర్గాన్లో మాత్రమే యాక్టివేట్ అయ్యి మిగతా ఆర్గాన్లో that will be inactivated permanently. Okay, so that is called differential gene expression.
Okay, the differential gene expression refers to the expression of genes in only particular organs and becoming inactivated in non-essential, not needed organs. That is called differential gene expression, or we can also consider it as a part of gene regulation. In mammals and eukaryotes, very little of the total DNA is organized into genes. చెప్పినగా almost 98% of our DNA is useless. A redundant DNA, heterochromatic DNA, non-functional DNA. Very little of the total DNA is organized into genes and their associated regulated sequences. And the genes and their regulated associated regulatory sequences. అంటే ఏంటి ఒక జీన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉపరాలో స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ తో పాటు ఆపరేటర్ జీన్ ప్రమోటార్ జీన్ రిప్రెసార్ జీన్ ఇవన్నీ అసోసియేటెడ్ రెగ్యులేటరీ సీక్వెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి ఏంటేంటి అవి లైక్ ఆపరేటర్ జీన్ ఆపరేటర్ ప్రమోటార్ ఓకే అండ్ రిప్రెసార్ జీన్ ఎట్సెట్రా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓకే సో వెరీ లిటిల్ of the total DNA is organized into genes and their associated regulatory sequences like operator, promoter, and repressor, genes, etc. Okay, so eukaryotic gene expression and its regulation is highly complex. I have already told you this. Okay, so here the chromatin structure and gene expression. Okay, anyway, the DNA in higher organisms is extensively folded and packed to form protein DNA complex called chromatin. Okay, so see, you can see this is the nucleus of a eukaryotic cell. Okay, and these are all the different chromosomes. Okay, these are the human being karyotype or chromosomes. Okay, so here this is the karyotype of the human genome. Total 23 pairs up to here 22, and this pair is combinedly 23 pairs. Okay, so the structural organization of DNA in the form of chromatin plays an important role in eukaryotic gene regulation. So, మీకు ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. See, this is DNA. DNA అనేది ఇలా ముడతలు పడి ఫైనల్గా ఏం ఏర్పడుతుంది క్రోమోజోమ్ ఫామ్ అవుతుంది సో క్రోమోజోమ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనే విషయం మనకు ఐడియా ఉండాలి దట్ ఈస్ ఆల్సో బేసిక్ A human cell contains 46 chromosomes. Total DNA in a cell end to end is approximately 1.8 meters long. అసలు 1.8 మీటర్స్ లాంగ్ అంటే ఒక మనిషి కన్నా పొడుగు సైజులో ఉంటుంది అనమాట టోటల్ డిఎన్ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఉన్న మొత్తం డిఎన్ఏ ఆల్మోస్ట్ 1.8 మీటర్ అంటే మనం వెనక దాన్ని ఇట్లా పొడవుగా అరేంజ్ చేస్తే దాని లెంత్ ఎంత పొడవు ఉండొచ్చు 1.8 మీటర్స్ ఉండొచ్చు మరి అంత పెద్ద డిఎన్ఏ కంటికి కనిపించే సెల్లో ఎట్లా పడుతుంది ఓకే ఈచ్ సెల్స్ న్యూక్లియస్ డయామీటర్ ఈజ్ అబౌట్ జస్ట్ 2 మైక్రోమీటర్ మాత్రమే ఓకే ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియస్ సైజ్ ఎంత డయామీటర్ ఎంత అంటే జస్ట్ 2 మైక్రోమీటర్స్ ఓకే ఇందులో ఉన్న క్రోమోజోమ్స్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం డిఎన్ఏని మనం బయటకు తీస్తే ఆ పొడవు ఎంత ఉంటుంది 1.8 మీటర్స్ లాంగ్ ఉంటుంది ఓకే సో హౌ డస్
a 1.8 meter DNA fit into 2 micrometer of space. అంత పొడవు ఉన్నటువంటి అంటే ఒక మనిషి పొడవు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క డిఎన్ఏ అనేది జస్ట్ 1 మైక్రాన్స్ సైజ్ ఉన్న ఈ న్యూక్లియస్ లో ఎట్లా పడుతుంది, ఎట్లా ఫిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్. సో హియర్ yeah, see, this is the DNA of a single chromosome. Okay, so how the 1.8 meters long, the total DNA is fit into a single nucleus, not into cell, but into the nucleus. Nucleus లో ఎట్లా పడుతుంది అంటే ఇట్లా పడుతుంది. DNA ఇట్లా ముడతలు పడుతుంది. Okay, with the help of histones. Histones are again there, so condensed to form so the coils like structures, and again they are twisted to form supercoils. Okay, so the supercoils, they are called as chromatin. Okay, so to form a lengthy fiber like thread like structure, and this is ultimately again and again and again that is condensed to form during the cell division, particularly in the meiotic or mitotic midphase or metaphase. Okay, the chromosomes are clearly formed. So what is why we are studying about the DNA packaging here? Why we are studying about the DNA condensing? So this is the eukaryotic chromatic structure or chromosome structure. How a chromosome is made up of or made. The chromosome is made of the DNA is major. In addition to that, these are histone proteins. Okay, so these two they are united very intricately or intimately. Okay, highly condensed. Okay, so form is formed. This is called a nucleosome. The nucleosome, which is like beads on string. Okay, they are again condensed. Okay, so this condensed part again it is twisted to form supercoils, and again uh, it reaches to the main area. So in this way, the DNA is condensed heavily to form. Okay, let's see the structure of the or the condensation of the eukaryotic DNA today. See, this is a DNA, a double helix DNA. So during the chromatin formation, what you are watching is a single chromosomal DNA. Okay, so here the DNA is, wrapped around. So these ball-shaped proteins called histone proteins. Again and again, see. So this is one, this is one, this is one, this is one, this is one. Okay, so in this way, due to supercoiling or overcoiling, okay, so the histone protein, it forms a coil-like structures, and these coil-like structures, okay, they are again undergo the highly twisting to form a supercoils. Okay, and such supercoils is fit or that is still condensed to form a single chromosome. Okay, so actually here the condensation unit of DNA is generally known as the nucleosome. DNA packaging refers to the process by which DNA is tightly compacted and organized within the nucleus of a cell. Okay, so
డిఎన్ఏ అనేది టైట్గా, ఓకే, టైట్గా కాంపాక్ట్ అంటే సో బికమింగ్ స్మాల్, ఓకే, అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ సెల్. అంటే ఒక న్యూక్లియస్ ఆఫ్ సెల్ లోపల డిఎన్ఏ అనేది చాలా కాంపాక్ట్గా ఆర్గనైజ్డ్గా అరేంజ్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ని మనం డిఎన్ఏ ప్యాకేజింగ్ ఆర్ కండెన్సేషన్ అని చెప్పొచ్చు. This condensation is necessary because DNA molecules are much longer than the diameter of nucleus. So they must be condensed to fit within the limited space available. ఇందాక నేను చెప్పిన కదా, డిఎన్ఏ సైజ్ చాలా పొడవుగా ఉంటుంది, అది న్యూక్లియస్ లో పట్టదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే, అది కండెన్సేషన్ గురవుతుంది. The primary level of DNA packaging involves wrapping DNA around histone proteins to form nucleosomes, which are the basic units of chromatin. క్రోమాటిన్ కి బేసిక్ యూనిట్ అని మనం దేన్ని కన్సిడర్ చేస్తాము? ఓకే, సో ద న్యూక్లియోసోమ్, ఓకే, ద nucleosome are the basic units of chromatin. Okay, what are nucleosomes? Here, DNA packaging begins with the formation of nucleosomes. న్యూక్లియోజోమ్లు ఫామ్ కావడం అనేటువంటి ఒక ప్రాపర్ స్టెప్తోనే సో న్యూక్లియోజోమ్స్ అనేటువంటివి డిఎన్ఏ ప్యాకేజింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్. విచ్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్? న్యూక్లియోజోమ్స్. టు హూమ్ దే ఆర్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్? ఓకే, సో కంపోజ్డ్ ఆఫ్ DNA wrapped around a core of histone proteins. The nucleosomes, which are structural units of chromosomes, okay, so the DNA, okay, so are the DNA, it is wrapped around a core of histone proteins as well. సో ఈ బ్లూ కలర్ చైన్ లాగా ఉన్నది మొత్తం కూడా డిఎన్ఏ. ఓకే, సో కంప్లీట్ డిఎన్ఏ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ a nucleosome. This is another nucleosome. Okay, so here two nucleosomes, if you observe, in every nucleosome, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4. Okay, so totally there are, 8 ball-like globular proteins or, basic proteins. They are united to form a nucleosome core area. ఓకే, ఈ మొత్తం 8 ప్రోటీన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద న్యూక్లియోసోమ్ కోర్. ద న్యూక్లియోసోమ్ కోర్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 2 molecules of H2A, 2 molecules of H2B, okay, and 2 molecules each of H3 and H4. Totally 8 molecule of nucleosome is formed. Two successive nucleosomes, okay, so 2 successive nucleosomes, they are linked or connected by a linker DNA, okay, which is associated with another protein called H1 protein, which is present in a single unit or single form. Okay, so this is a nucleosome structure. DNA packaging begins with the formation of nucleosomes. These are the structural units composed of DNA. The histone core, గుర్తుంచుకోండి ఈ పాయింట్. The histone core consists of 8 histone proteins, 2 copies each of histones, okay, H2A, H2B, H3 and H4. So each one is 2 copies. That means H2A will be 2, H2B will be 2, H3 and H4 each they are 2. Okay, so total 8 histone proteins.
అందులో ఎన్ని రకాల హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి? 4 టైప్స్. ఏంటి అవి? ఏది? కోర్లు, న్యూక్లియోజోమ్ కోర్లు. ఓకే, సో H2A, H2B, H3 అండ్ H4. ఓకే, సో టోటల్ 8 హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి డిఎన్ఏను ఇట్లా చుట్టేస్తాయి. ఓకే, ఇది డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది? ఈ హిస్టోన్ కోర్ చుట్టూ it forms an arrangement, and the next part is connected with another nucleosome. This what you are watching is a nucleosome. Okay, it looks like a beads on string. తీగ మీద పూసలాగా we feel. Okay, so this octamer is called nucleosomal core or nucleosome core area, central area. Okay, so each nucleosome is made up of 8, what we call the 8 histone proteins. Those 8 proteins in number, okay, there are 2 H2A molecules, 2 H2B molecules, 2 H3 molecule, 2 H4 molecules are present. So this octamer without H1 and linker DNA is called a nucleosome. Such nucleosome is present next to this nucleosome, and there will be a small link between these two. Okay, so that link DNA, the link or the DNA that connects these successive octamer histone protein, okay, is done by a linker DNA. Okay, so the linker DNA also associated with a single H1 protein. So this is how the DNA is compacted, okay, or condensated. See, this is very, 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 very important. You should remember. In general, a simple DNA diameter is 1.8 depth, length of a normal human being DNA is 1.8 meters. So just now we have seen ఏంటిది? డిఎన్ఏ ఇట్ ఈస్ కండెన్స్డ్, అది కండెన్స్ చేయబడుతుంది అంటే సాంద్రీకరణ చెందించడం అంటాం మన భాషలో, తెలుగులో. ఓకే, అంటే ఏంటి అంటే సో థిన్ ఉన్నది థిక్గా మారడం, రైట్? సో ఇది ఒక స్క్రూ లేదా ఒక పర్సన్ దాన్ని ఒరిజినల్ యాక్సిస్కి ఆపోజిట్గా తిప్పితే, ఓకే, సో it will be condensed, okay, like a thread, or it becomes very tight. Okay, so anyway, the compaction is necessary because DNA molecules are much longer than the diameter of nucleus. ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ద కాంపాక్షన్ ఆర్ కండెన్సేషన్ ఈజ్ నెసెసరీ. ఎందుకు అంటే ఈ డిఎన్ఏ పొడవే 1.8 మీటర్స్ ఉంది. సో ఇలాంటి డిఎన్ఏ ఒక హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ యొక్క ఓకే సెంట్రల్ రీజన్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ ఏరియా this DNA wraps almost 1.67 times. Okay, so almost one time plus one more time, half of the time. See here, there are 8 histone proteins. Among them, there are 4 different types. Okay, H2A, H2B, H3, and H4. These are the, the main core proteins of the nucleosome core to which this DNA is wrapped. Okay, so this structure is called nucleosome, or you can also tell it as 11 nanometer fiber. Okay, so
11 nanometer, what we call the uh, size of the nucleosome. Here you can see the diameter or breadth of the DNA is length of the DNA is 1.8 meters. So here the condensation has been started. Okay, this DNA, lengthy DNA, okay, that is wrapped to a octamer of histoproteins. Okay, so H2A, H2B, H3, and H4. So after that, these nucleosomes are they are again condensed to form. Okay, so these ball-like are a fruit on a tree like structure is formed due to more condensation. So this phase of chromosome or DNA is called chromatosomes. So after chromatosomes, each chromosome is again twisted, coiled to form. Okay, so a solenoid shaped structure. A solenoid shaped structure means so a solenoid uh, what we call the mm, a solenoid structure is a kind of cup-like structure. So that is formed due to more condensation of the chromatosomes. To remember that part. Okay, so here a single solenoid. This is a single solenoid. Okay, three plus three, six chromatosomes per turn. Okay, ఇదొక turn. దానికి ఇందొక turn. Okay, దానికి ఇందొక turn. Like this. Okay, so six such chromatosomes. Okay, they form a single turn. Total six chromosomes. They are united with so to form a solenoid structure. Okay, and this solenoid eats a single row. ఇదొక row, దాని కింది ఒక row, దాని కింది ఒక row, దాని కింది ఒక row అట్లా. సో ఒక్క ఒక్క టర్న్కి దాదాపు సిక్స్ క్రోమటోజోమ్స్ ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ సిక్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 అంటే పైనుంచి ఫోటో తీస్తే ఇట్లా కనబడుతుంది. Again, this solenoid undergoes again the condensation. Okay, so there will be a structure called scaffold. Okay, this scaffold protein. Okay, so what you are seeing at the axis of okay this solenoid is so this solenoid structure also becomes very lengthy. Okay, so it again undergoes condensation to form a 30 nanometer fiber. Okay, so here the width of the DNA is, the width of the DNA is very, very minute when compared with this product. Okay, so anyway, the solenoid is again condensed to form 30 nanometer fiber. 30 nanometer fiber again highly condensed to form a zigzag appearance. Okay, so here the breadth of the okay, so the chromatin after 30 nanometer fiber, the chromatin size is 200 nanometers. Okay, is its breadth or diameter, and this 200 nanometer fiber, which is a chromatin. Okay, this is nothing but a chromatin. It is again twisted, condensed during the meiotic cell division or simply cell division. During the cell division, okay, so this chromatin is condensed into more sophisticated, okay, so the chromosome.
So its diameter is 700 meters, 700 nanometers. So you should remember blindly this diagram. DNA, which is very lengthy, it cannot fit into the nucleus, so that the DNA starts condensing to form. So a nucleosome, in a nucleosome, there is an octamer of, you know, uh, core proteins are present, okay, to which the DNA almost wraps 1.65 averagely 1.65 times wraps around the wrapped around the this nucleosomal core protein. Okay, so after 1.5 tons, okay, it moves to the next what we call the, so 1.67 times it is wrapped, okay, and it goes to the next nucleosome. Two nucleosomes are connected by linker DNA. Okay, anyway. So after the formation of many such nucleosomes, they are again twisted to form chromatosomes. Okay, six such chromatosomes, they form a ton in, so in the form of a structure called solenoid. అంటే ఆరు క్రోమటోజోమ్స్ ఇలాంటివి కలిస్తే ఒక రౌండ్ ఆఫ్ సోలినాయిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. And the solenoid, then it becomes 30 nanometer fiber due to more condensing. And 30 nanometer fiber becomes 200 nanometers. Okay. So okay. So to become a chromatin, which is a 200 nanometers. Due to the high condensation of 30 nanometer fiber, 200 nanometers are chromatin is formed. So the chromatin during the cell division, okay, that is highly condensed to produce, okay, uh, to form this chromosome. Here, why I have explained this today? Because eukaryotic gene expression, eukaryotic gene structure is not as simple as the prokaryotic chromosome. I told you the beginning of the class. So, prokaryotic DNA ఎంత ఉంటుంది? ఇంత ఉంటుంది అంతే. ఒకటే DNA. దాన్నే chromosome అని అంటాం. Okay, so here you can see this is a single chromosome. This is total genome of that bacteria. This is a single chromosome of human being or any eukaryotic organism. Okay, so if you observe, this is very simple, easily expressed. What is the gene expression? Gene expression is nothing but the to be to produce the mRNA, ultimately a polypeptide or protein. That is the aim of the, you know, see, here it is easily what we call the expressed. Yeah. So whereas if you observe the structure of a chromosome, it contains very lengthy and highly twisted structure called chromatin. ఆ chromatin అంతా ఇగో చూడండి. సో ఇట్లా ఒక బైవలెంట్ లాగా ఒక chromosome formation is occurred due to condensation of the chromatin. So, in this model, in this position, when compared with the prokaryotes, okay, so the DNA here it is very simple. The DNA is present deep inside the chromosome. ఓకే, ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తే ఇగో ఇది కొంచెం లూజ్ అయితే క్రోమాటిన్ ఫామ్ అవుతుంది. క్రోమాటిన్ కొంచెం లూజ్ అయితే 30 నానోమీటర్, 30 నానోమీటర్లో అది ఇంకొంచెం లూజ్ అయితే సోలినాయిడ్. ఓకే, సో ఈచ్ సోలినాయిడ్లో 6 such క్రోమోటోజోమ్స్ ఇలాంటివి, సో పర్ టర్న్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ దిస్ స్ట్రక్చర్ ద న్యూక్లియోజోమ్. సో the nucleosome, okay,
So it is wrapped by the DNA itself. Okay, so this is the DNA. ఇంత చిన్నది ఎంత అంటే మన కంటికి కూడా కనిపించదు. So this is also not visible to normal spectrum. Okay, so it is found under microscope. Okay, so in today's class, what you have to remember is DNA packaging refers to the process by which DNA is tightly compacted and organized into within the nucleus of a cell. This compaction is necessary because the DNA molecules are much longer than the diameter of the nucleus. So they must be condensed to fit within the limited space available. But ఉన్నంత కొంత చిన్న ప్లేస్ లో ఆ డిఎన్ఏ మొత్తం ఫిట్ కావాలంటే it is impossible. So that's why the the very lengthy DNA, it is wrapped to these, you know, core proteins H2A, H2B, H3, and H4. Okay, so and there will be a linker DNA that connects two successive nucleosomes. Okay, so anyway, here the length of the DNA is very longer than the normal cell, which is it is present. Okay, so this is normal cell and normal nucleus. Okay, so here many DNA or chromatin fibers or chromosomes are seen like this. Okay, so here, yeah, the length of the DNA is very, very high. Okay, it cannot fit into this single cell nucleus. So, for that purpose, అంత పొడవున్న DNA చిన్నగా కావాలి. ఎంత అంటే ఈ సైజులో కావాలి. 1.8 మీటర్ అంటే ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సైజ్ కన్నా పెద్ద అంత పొడవున్న DNA న్యూక్లియస్ లో పట్టాలి అంటే దట్ షుడ్ అండర్గో దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ DNA ప్యాకేజింగ్ ఆర్ DNA కండెన్సేషన్. Right. The primary level of DNA packaging involves చూడండి, wrapping DNA around histone proteins to form nucleosomes. Nucleosomes form అవుతాయి. Okay, which are the basic units of chromatin. Chromatin basic units, structural units ఏంటి అంటే nucleosomes అని చెప్పాలి. What is a nucleosome? DNA packaging begins with the formation of nucleosomes. These are structural units composed of DNA wrapped around a core of histone proteins. Histone protein చుట్టూ ర్యాప్ చేయబడినటువంటి సో the structural units that are formed, they are called nucleosomes. So the histone core consists of how many histone proteins? 8 histone proteins. What are those? Okay, 2 copies each of histones H2A 2, H2B 2, H3 2, H4 2. మొత్తం 4 types total 8 histone proteins. Okay. 2 successive nucleosomes are connected by a linker DNA, okay, having a protein called an H1 protein. ఓకే, మీకు డయాగ్రామ్లో యా చూడండి, ఇవి మొత్తం 8 కోర్ ప్రోటీన్స్. ఓకే చూడండి, ఫస్ట్ హెచ్ టూ ఏ 2 ఉన్నాయి. తర్వాత హెచ్ టూ బి 2 ఉన్నాయి, 4 అని. హెచ్ త్రీ ఓకే, సో 8 సారీ 6 అండ్ హెచ్ ఫోర్ 8. మొత్తం ఒక కోర్లో 8 సిస్టమ్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, 4 టైప్స్. అవేంటి? H2A, H2B, H3 అండ్ H4. దీస్ ఆర్ ది కోర్ ప్రోటీన్స్. సో మీకు అది ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, యా. సో 2 సక్సెసివ్
యా ఇవి రెండింటిని కలిపేదాన్ని లింకర్ డిఎన్ఏ అంటాం. సో ఈ ఎల్లో కలర్ దాన్ని హెచ్ వన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్ అంటాం. దిస్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్, nucleosome core. Actually, it is bind to linker DNA. The H1 protein is bound to linker DNA. Okay, so yeah, having an H1 protein, the DNA wraps around this histone core in approximately 1.65 tons. అంటే రెండు సార్లు టర్న్ అవ్వదు, ఒకసారి టర్న్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 65%. ఓకే, 1.65 టర్న్ అంటే లెస్ దెన్ 2 టన్స్ అని అర్థం. ఓకే, అంటే దీన్ని ఎట్లా చెప్పాలి మీకు, ఇది ఇది చూడండి, ఇది కోర్ కదా, ఇగో ఒకటి కంప్లీట్ రౌండ్ అప్, ఇంకొకటి ఇగో వీడి దాకానే. సో ఈ నుంచి వాళ్ళు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తుంది. అంటే సో దట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్, యునో ర్యాపింగ్, నాట్ కంప్లీట్ ర్యాపింగ్ అరౌండ్ ది హిస్టోన్ కోర్. 1.65 tons forming a nucleosome particle. Nucleosome అనేది ఆ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ అరేంజ్మెంట్ రిజెంబుల్స్ బీడ్స్ అనే స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ లో ఒక ఆ, ముత్యాల హారంలో లేదా ఆ, ముత్యాల దండలో. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ అనేది దారం అనేది మధ్యలో ఉంటుంది, బీడ్స్ అనేటువంటివి పూసలు లాంటివి అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా న్యూక్లియోజోమ్స్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఏ బీడ్స్ అంటే పూసలు, ఓకే, అనే స్ట్రింగ్ దారానికి దారాంచే కలపబడ్డ పూసల్లాగా న్యూక్లియోజోమ్స్ ఆర్ అరేంజ్. సో దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్. Nucleosomes, they form chromatosomes. Chromatosomes, they form solenoid. Solenoid, they form chromatin, which is 200 nanometer size. So then chromosome 700 nanometers. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని నుంచి మీకు ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతారు. ఓకే, ఎనీవే, క్రోమాటిన్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ టూ మెయిన్ ఫార్మ్స్, యూక్రోమాటిన్, హెట్రోక్రోమాటిన్ మనకు తెలుసు. ఓకే, సో ఇది అనమాట. సో యాక్చువల్గా నార్మల్ స్టేట్ ఆఫ్ సెల్లో, ఓకే, సో సెల్ ఇలా ఉంది అంటే, న్యూక్లియస్ అనేది ఇలా ఉంది అంటే, సో డిఎన్ఏ అనేది ఇట్లా క్రోమాటిన్ లాగా ఉంటుంది తప్ప క్రోమోజోమ్ లాగా ఇట్లా ఉండదు. ఇట్లా ఎప్పుడవుతుంది అంటే ఓన్లీ మన సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది ఈ రకంగా. ఓకే, సో ఇందులో ఉండేది ఏంటి, క్రోమాటిన్. అంటే ఏ ఫేజ్లో ఉంటుంది డిఎన్ఏ, ఈ ఫేజ్లో ఉంటుంది. మరి ఈ ఫేజ్లో ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే సెల్ డివైడ్ అవడానికి ముందు. ఓకే, సో ఆర్ మెటాఫేజ్ ఆఫ్ ఎనీ సెల్ డివిజన్. ఓకే, సో దీస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఫార్మ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో యూక్రోమాటిన్ అంటే ఏంటి, హెటెరోక్రోమాటిన్ అంటే, యూక్రోమాటిన్ అంటే ఏంటి అంటే లెస్ కండెన్స్డ్ ఏరియా అండ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ యాక్టివ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఈ కండెన్సేషన్ లో కూడా అక్కడక్కడ కొద్దిగా తక్కువగా కండెన్సేషన్ అయిన ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూక్రోమాటిన్. వైల్ హెటెరోక్రోమాటిన్ ఈజ్ మోర్ కండెన్స్డ్, చాలా టైట్ గా కండెన్స్ చేయబడుతుంది. ఓకే, అండ్ ఈజ్ ఆఫెన్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ ఇన్యాక్టివ్. ఓకే, అది పనికిరాంది డిఎన్ఏ హెటెరోక్రోమాటిన్ అనేది. యూక్రోమాటిన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఆర్ జీన్స్ కంటైనింగ్ ఏరియా. ఓకే, సో yeah, so here within the nucleus chromosomes are organized into distinct territories. సో క్రోమోజోమ్స్ ఇందాక నేను డయాగ్రామ్ ఇచ్చినట్టుగా ఒక న్యూక్లియస్ అనుకుంటే ఒక క్రోమోజోమ్ వీడి ఉంటుంది, ఒక క్రోమోజోమ్ వీడి ఉంటుంది, ఇంకో క్రోమోజోమ్ వీడి ఉంటుంది, క్రోమోజోమ్ వీడి ఉంటుంది. ఓకే, సో కొన్ని ఈడు ఉంటాయి, కొన్ని ఇట్లా కొన్ని పర్టికులర్ టెరిటరీలో, కొన్ని ఏమో సెంటర్లు ఉండొచ్చు క్రోమాటిన్ అనేది. ఓకే, సో లైక్ దట్
The chromosomes, okay, they occupy a particular territory. Okay, these territories are positioned into specific locations. Chromosomes are further organized into loop domains. ఇంకా ఆ chromatin లో నుంచి కొద్దిగా chromosome గా మారినటువంటి structure, okay, that undergoes still loop domains. Okay, so that is nothing but the a kind of this this is actually loop domain area, 30 nanometer fiber area actually. So here, yeah, chromosomes are further organized into loop domains where specific regions of DNA are anchored to the nuclear scaffold. Scaffold అంటే ఏంటి అంటే skeleton. ఓకే, స్కాఫోల్డ్ అంటే స్కెలిటన్ ఆర్ అదర్ స్ట్రక్చరల్ బాడీస్. ఒక స్కెలిటన్ చుట్టూ, ఓకే, సో లూప్ డొమైన్స్ అనేటువంటివి అవి చుట్టుకుంటాయి, అందుకే ఇంకా చిన్నగా అవుతాయి. దీస్ లూప్ డొమైన్స్ హెల్ప్ రెగ్యులేట్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఆ లూప్ డొమైన్స్ అనేటువంటివి జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్లో హెల్ప్ చేస్తాయి, రెగ్యులేట్ చేయడానికి. And chromosome condension. The final level of DNA packaging occurs during cell division when chromosomes condense even further. The condensation is crucial for accurate segregation of chromosomes during mitosis. మరి ఇంకొకటి, ఈ కండెన్సేషన్ వల్ల మనకి ఇంకొక లాభం ఏంటి? ఎందుకు కండెన్స్ కావాలి? ఒకటేమో బాగా పొడుగు ఉందని కండెన్స్ అవుతుంది, ఓకే, కాంపాక్ట్ అవుతుంది, ప్యాకేజింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే, సో the condensation is crucial for the accurate segregation of chromosomes during mitosis and meiosis. అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇది క్రోమోజోమ్ ఉందిగా, చూడడానికి మనకు ఒకటే క్రోమోజోమ్, రెండు క్రోమాటిడ్లు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకి మైటాటిక్ సెల్ డివిజన్ లో అనాఫేజ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మధ్యలో నుంచి చీలిక, సరే, కండె పోగులు లేదా స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఇట్లా అతుక్కుంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు అనాఫేజ్ ఆ టైంలో ఇట్లా అతుక్కొని ఇటువైపు ఇది లాగుతుంది, ఇటువైపు ఈ కండె పోగులు లాగుతుంది. ఓకే, అప్పుడు లాగినప్పుడు ఇది ఎగ్జాక్ట్ మధ్యలోకి ఇట్లా డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయ్యి ఒక ముక్క ఇటు పోతుంది, ఒక ముక్క ఇటు పోతుంది. ఇంత పర్ఫెక్ట్గా సెగ్రేట్ కావాలి అంటే కూడా ఈ కండెన్సేషన్ అంత పర్ఫెక్ట్గా కండెన్సేషన్ అనేది అవసరము. ఇది కూడా ఒక రీజన్ ఫర్ ది కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ. రైట్, సో ఇది ఒక ప్రోటీన్ గుర్తుంది. కండెన్సేషన్ ఈస్ ఫెసిలిటేటెడ్ బై బైండింగ్ ఆఫ్ అడిషనల్ ప్రోటీన్స్ సచ్ యాజ్ కండెన్సిన్స్. కండెన్సిన్స్ అనేటువంటి అంటే హిస్టోన్ ప్రోటీన్సే కాకుండా కండెన్సిన్స్ అనేటువంటి ప్రోటీన్స్ కూడా హెల్ప్ కాయిల్ అండ్ కాంపాక్ట్ ద క్రోమాటిన్ ఇంటూ హైలీ కండెన్స్డ్ స్ట్రక్చర్స్ విజిబుల్ అండ్ అండర్ మైక్రోస్కోప్. మనకి ఇక్కడ చూసేటువంటి క్రోమోజోమ్ ఫామ్ అవ్వడానికి కండెన్సిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టుడేస్ డిఎన్ఏ ప్యాకేజింగ్ ఆర్ డిఎన్ఏ కండెన్సేషన్. సింపుల్గా మనం ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. డిఎన్ఏ చాలా పొడవు ఉంటుంది. ఎంత పొడవు ఉంటుంది? 1.8 మీటర్స్ టోటల్ డిఎన్ఏ ఇన్ ఎ సెల్. ఓకే, కాబట్టి అది కండెన్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్యాకేజింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో ఫస్ట్ స్టెప్ న్యూక్లియోజోమ్ ఫార్మేషన్. ఒక న్యూక్లియోజోమ్లో ఒక కోర్ ఉంటుంది, ఒక లింకర్ డిఎన్ఏ. ఓకే, కోర్ మాలిక్యూల్లో మొత్తం 8 హిస్టోన్ ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. ప్రతిది కూడా రెండు ఒక జతగా ఉంటుంది. మొత్తం 4 టైప్స్ ఆఫ్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. అవి H2A, H2B, H3 అండ్ H4. ఈ హిస్టోన్ ప్రోటీన్ చుట్టూ డిఎన్ఏ అనేది ఒక రౌండ్ వేసి ఇంకో రౌండ్ సగం దాటి, ఓకే, సో అది నెక్స్ట్ న్యూక్లియోజోమ్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ దీన్ని యూనో వెడల్పు ఎంత ఉంటుంది, బ్రెడ్త్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 10 to 11 నానోమీటర్స్. దీన్నే 10 నానోమీటర్ ఫైబర్ అని కూడా అంటాం, లేదా 10 to 11 నానోమీటర్స్.
సో సక్సెసివ్ పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు న్యూక్లియోజోమ్స్ ఎట్లా కలుస్తాయి అంటే లింకర్ డిఎన్ఏ. లింకర్ డిఎన్ఏ దగ్గర ఉండే హిస్టోన్ ఏంటిది? H1 హిస్టోన్. ఓకే. కోర్లో ఉండే హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ పేర్లు ఏం పేరు? H2A, H2B, H3 అండ్ H4. ఇది మనం బేసిక్ ఐడియా గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ ఒకసారి గుర్తుంచుకుంటే ఈ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్, ఓకే, వాటి నేచర్ ఏంటి అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, లేదా అవి బేసిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి. ఎందుకు? డిఎన్ఏలో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్ అన్ని నెగటివ్ ఛార్జ్ని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే. ఈ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఏ గ్రూప్ ఏ ఛార్జ్ కలిగి ఉంటాయి? పాజిటివ్ ఛార్జ్ కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి సో అది న్యూట్రల్ అవుతుంది డిఎన్ఏ అనేది. ఇంకొకటి ఇగో, ఒక న్యూక్లియోజోమ్ వెడల్పు ఎంత ఉంటుంది? 10 నానోమీటర్స్, అప్రాక్సిమేట్లీ 10 to 11 ఆర్ 10 నానోమీటర్ ఫైబర్ అని అంటారు న్యూక్లియోజోమ్ ఏరియా. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ లింకర్ డిఎన్ఏ, దిస్ ఈస్ H1 ప్రోటీన్. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది. డిఎన్ఏ, న్యూక్లియోజోమ్ 10 నానోమీటర్ ఫైబర్, క్రోమోటోజోమ్స్ సోలినాయిడ్ 30 నానోమీటర్ ఫైబర్, chromatin which is 200 nanometer, and chromosome 700 nanometers. Right? So this is today's class. Let's continue tomorrow.